ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய இதயத்திற்கு கொண்டு வருவோம். நமது வலது கையை இடது இதயத்தில் வைத்து பணிவுடனும் பக்தியுடனும் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வாருங்கள். தாயே, தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மை அடைந்துள்ளது, ஒளி பெற்றுள்ளது. எங்களுக்குள் இருந்த அறியாமை என்ற இருள் தங்கள் அருளால் அகற்றப்பட்டிருக்கிறது. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளையும் குழப்பங்களையும் சந்தேகங்களையும் அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, தங்களின் பரிசுத்த அன்பினால் நாங்கள் தூய ஆத்மாவாக இருக்கின்றோம். அந்த அன்பை உணரும் நாங்கள் மற்ற அனைவருக்கும் கொண்டு செல்லக்கூடிய கருவிகளாக இருக்க தயவு செய்து எங்களை வலிமையுடையவர்களாக மாற்றுங்கள். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தயவு செய்து தாங்களே வழிநடத்தி செல்லுங்கள். தாங்கள் எங்களுக்கு அருள் புரிந்து வழிநடத்தும் பொழுது எங்களின் தியான நிலையில் நாங்கள் ஆழமானவர்களாகவும் மேம்பட்டவர்களாகவும் இருக்க அனுமதி தாருங்கள் அம்மா. மெதுவாக இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு கவனத்தை சகஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री
आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயி பூமி தேவி, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயி, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் தோஷங்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயி, நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயி, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற தூய்மையற்ற கவனங்களும் தூய்மையற்ற விருப்பங்களும் தங்கள் அருளால் அகற்றப்பட்டு நாங்கள் தங்களின் தூய விருப்பத்தை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாய், நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் சுழுமுனை நாடியோடு ஒத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை நமது இடா நாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
மந்திரம் ஸ்ரீ மகாகாளி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகாளி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. நமது கவனம் தொடர்ந்து இடாநாடியிலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷம் கூறுவோம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचूर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः
अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய வலது பக்க நாடியான பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்களே, நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. தாயே, நாங்கள்தான் செய்கிறோம் என்கின்ற எங்களின் அகங்காரத்தை தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிட்டு நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் சுழுமுனை நாடியோடு ஒத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி சாக்ஷாத்
ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. கவனத்தை நமது பிங்களா நாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். நமது கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மைய நாடியான சுஷுமனா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாய், எங்களின் ஆன்மீக விழிப்புணர்விற்கு, அதன் வளர்ச்சிக்கு தாங்களே காரணமாக விளங்குகிறீர்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் நிகழ்காலத்தில் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. கவனத்தை சுழுமுனை நாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். நமது கவனத்தை மெதுவாக நம்முடைய மூலாதாரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தயவு செய்து எங்களை கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்துடன் இருப்பவர்களாக மாற்றுங்கள். தாயே, நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசிர்வாதத்தை பெறுவதற்கு தகுதியுடையவர்களாக மாற்றுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளையும் மேலோட்டமான தன்மைகளையும் அகற்றிவிடுங்கள். எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் முழுமையாக நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். அதை நாங்கள் உணரக்கூடிய நிலைப்பாட்டையும் எங்களுள் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः.
கவனத்தை நமது மூலாதாரத்தில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சுவாதிஷ்டானாவிற்கு கொண்டு வருவோம். மெதுவாக நமது கவனம் நம்முடைய நாபி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தீபாவளியின் முந்தைய நாட்களும் பிந்தைய நாட்களிலும் நாம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தத்துவத்தை முழுமையாக உணர்வதற்கு நம்மளுடைய தியானம் இருக்க வேண்டும். ஸ்ரீ லக்ஷ்மி சக்தி மூலமாக தான் நாம் ஆன்மீகத்தில் மேன்மேலும் வளர்ச்சி அடைவோம். நம்மளுடைய ஆன்மீகத்தில் நம்ம மேலும் முன்னேறுவதற்கு இருக்கிற தடைகளெல்லாம் நீக்கிவிட்டு அதற்குரிய சக்தியை நமக்கு தருவது ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தத்துவம்தான். நம்மளுடைய நாபி சக்கரத்தில் இடது பக்கத்தில் ஸ்ரீ கிரகலட்சுமியும் வலது பக்கத்தில் ஸ்ரீ ராஜலட்சுமியும் மையத்தில் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணுவாகவும் வீற்றிருக்கிறார். இடது பக்கத்தில் இருக்கும் ஸ்ரீ கிரகலக்ஷ்மி இல்லத்தில் இருக்கும் பெண் தெய்வம். கிரகலட்சுமி மூலமாக தான் நமக்கு அமைதி கிடைக்கும். மண்ணீரல் என்பது அதை ஒட்டிய உடல் உறுப்பாகும். நமக்கு எல்லா உடலுக்கு தேவையான ஊட்ட சக்தியை இரத்த அணுக்கள் வழியா மண்ணீரல் தான் தருது. இப்போ மண்ணீரலில் இருக்கும் இடத்துல அமைதி இல்லை அப்படின்னா மொத்த உடல் இயக்கமும் பாதிப்படையும். இப்போ இந்த இயக்கத்திற்கு நமக்கு ஊட்டத்தை தருபவர், சக்தியை தரும் மையம் நம்மளுடைய கிரகலட்சுமி அமர்ந்திருக்கும் இடது நாபி சக்கரமாகும். இந்த சக்கரத்தில் இந்த மையத்தில் அமைதி இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு மனிதருக்குள்ளும் அமைதி இருக்க வேண்டும். அமைதியை நம்ம எப்படி பெற முடியும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய இல்லத்தில் முக்கியத்துவம் ஒவ்வொருவரும் குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள் உணர வேண்டும். மேலும் பொறுமை இருக்கணும், மன்னிக்க கூடியவர்களாகவும் இருக்கணும். நம்மளுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி அமைதியாக வைத்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். மேலும் கிரகலட்சுமி என்கின்ற இல்லத்தரசி குடும்பத்தை ஒருநிலைப்படுத்தி அமைதி நிலையில் கொண்டு செல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கணும். குடும்ப வாழ்க்கையை நம்ம எந்த விதத்திலையும் விட்டு கொடுக்காம மீட்டெடுப்பவர்களாக இருக்கணும். இப்போ அந்த திருப்தி இருக்கணும். இந்த அமைதி திருப்தி எல்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த குடும்பம் ஒரு ஆனந்தமான அமைதியான நிலை இருக்கும். அந்த குடும்பத்தில் வலது பக்கத்தில் இருப்பவங்க ராஜலக்ஷ்மி. ராஜலக்ஷ்மியை அந்த இடத்துல நம்ம மேன்மை அடைய செய்கிறோம் அப்படின்னா
முதல்ல நமக்கு நாமளே மரியாதை கொடுக்கணும். நம்ம நாமளே மதிக்கிற பொழுது தான் நாம் மற்றவங்களையும் மதிக்க ஆரம்பிப்போம். எல்லாரையும் சமமாக பாவிக்கணும். அப்போ ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லா உறுப்பினர்களுக்குரிய மரியாதையை நாம் தர முடியும். அப்போ நம்மளுடைய நல்வாழ்வு ஸ்ரீ ராஜலக்ஷ்மி அவர்களால் காக்கப்படும். நமக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனைகள், பொருளாதாரம், குடும்ப பிரச்சனைகள், மற்ற பிரச்சனைகள்னு இருக்கும் பொழுது அதை நம்மளுடைய குடும்பத்தில் அதை எதிரொலிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய அமைதியும் காணாமல் போகுது. அந்த நிலை இல்லாமல் நாம் ராஜலக்ஷ்மி தத்துவத்தை உணர்ந்து முழுமையாக நமது தியான நிலையில் எல்லாவற்றையும் அன்னையிடம் சமர்ப்பிக்கின்ற அந்த நிலைப்பாட்டை நமக்குள் நம்ம வலுப்படுத்தி கொள்ளணும். அப்போ எந்த பிரச்சனைகளும் இருக்காது. இருக்கும், ஆனால் அது தெரியாத நிலையில் அது கடந்து போகும் நம்மை விட்டு. அந்த அளவிற்கு நாம் ஸ்ரீ ராஜலக்ஷ்மிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். நம்மளுடைய மைய சக்கரத்தில் இருக்கின்றவர் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணு. அவங்க நமக்குள்ள சத்தியத்தையும் தர்மத்தையும் நிலைநிறுத்துவாங்க. நமக்குள்ள இருக்கின்ற இந்த பரிணாமத்தில் அந்த சக்தியை அளித்து இந்த மனித வாழ்க்கையை தந்து முழுமையான சாரம்சத்தை நமக்குள் உணர வைப்பவர் அவர். எங்கும் நிறைந்திருப்பவர். நம்மளுடைய தியானத்தின் சக்தியாவார். செயலின் சக்தியும் அவரே. நமக்குள்ள மாசற்ற தூய அன்பை நிலைநிறுத்துவதற்கு நமக்குள் இருக்கின்ற எல்லா மாயைகளையும் அகற்றுபவர் அவர். நமக்குள்ள நிலையான அர்ப்பணிப்புள்ள அந்த ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டுபவர். நமக்குள் ஸ்ரீ விஸ்வ நிர்மல் தர்மம் எதுவென்பதை உணர்த்தி அதை நமக்குள் நிலைநிறுத்துபவர் நம்மளுடைய ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஆவார். ஒவ்வொருவரும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தத்துவம் நமக்குள் நிலைநிறுத்துவதற்கும் அதை எவ்வாறு நாம் உணர்ந்து செயல்படக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதும் நம்மளுடைய தூய்மையான விருப்பமாக இருக்கணும். அந்த நிலையை நாம் அடையும் பொழுது தியானத்தில் நாம் எண்ணங்களற்ற அந்த நிலைப்பாட்டில் இறை ஆனந்தத்தை நாம் உணர முடியும். நம்முடைய நாபி சக்கரத்தை தூய்மையான இதயத்துடன் அன்னையிடம் சமர்ப்பிப்போம். மந்திரம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணு சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணு சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை நமது நாபி சக்கரத்தில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करि सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करि सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी
मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककालं पठेन्नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவிற்கு கொண்டு வருவோம். சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு செல்லுவோம் நமது கவனத்தை. தாயே, முழுமையையும் அதன் சத்தியத்தையும் அதன் பேரின்பத்தையும் தயவு செய்து எங்களுள் நிலைநிறுத்த எங்களின் தியானத்தில் நாங்கள் எண்ணங்களற்ற நிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சத் சித்தானந்த ரூபிணி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சத் சித்தானந்த ரூபிணி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. இதே நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். நமது இதே தியான நிலையில் 1981 தீபாவளி பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு.
So one has to understand that today's message is that we inculcate purity. We should not cheat others. It's easy to cheat, but we should inculcate purity within ourselves as a matter of our own achievement, as our own decoration, as our own beauty, and not just because it's a laborious thing or it is a very hard thing, not like that. It should be achieved with great pleasure and happiness. How do we like to have a bath and to be clean and to be presentable? In the same way, we should try to clean our thoughts. Just by paying attention to them, you can clean them. Thoughts must be made clean. First of all, why have thoughts at all? But even if you have clean and pure thoughts. Even if you have to have, don't have thoughts full of arrogance, aggression, or of fear. Some people think that if you have thoughts of fear, it's a very good thing. Oh, I'm frightened. I am afraid. It's impurity. Why should you be afraid? That means you're left with these kinds. There's no need to have any fear of any kind. No need to have any fear of any kind. If you have to have fear, that means there's something wrong with you. If you believe that God is above all, you are a realized soul, and that God is going to look after you, that He is your Father, and that He has opened His gates to you, what is there to be afraid of? Many people think that way, that if you have the fears, you are humble. Humility is different from a frightened person. It's absolutely a different thing. It has nothing to do with humility. So, to be humble is different, and to be frightened is different. For Sahajyogis, it is very easy to find out through their vibratory awareness what is fear and what is humility. Because humility will give you vibrations and fear will catch all your left side. So, our purification of our mind comes through certain methods of understanding ourselves. First of the understanding one has to have that we are born in a family, born in a society, born in a so-called religious sect or whatever. So all these fixations have put into us certain amount of impurities, which may give us ego, superego, anything it might be. So to keep it pure and simple is take to water element as much as you can. It helps both ways. It helps ego, it helps superego. Take to water element. And that is what Lakshmi is. Lakshmi is the one that gives you the Mahalakshmi Tattva. From the Lakshmi only the Mahalakshmi's principle comes in. And this is after the purification through the Lakshmi process. Christ has said, if you want, I can give you gold bars. You can live with it. But those who love me will only enter into the kingdom of God. And I will eat with them. Means those who are pure only I will eat with them. I will not eat with people who are impure. He was so, all the incarnations are aware of it. That they have to be with the pure people and they have to help the pure people. But he so clearly said it. That if you want Lakshmi, you can have it. That's money. But that's not Mahalakshmi. So from Lakshmi to Mahalakshmi state. You have already got your realization, you do not know how much you have got it already.
You are already having the Mahalakshmi principle. And what is the Mahalakshmi principle? That's the point. Can I ask this question? What is the Mahalakshmi principle within you? Desire for the spirit. Desire for the spirit. No, but you have a power. You have got Mahalakshmi's powers within you. Do you know that? Pleasure it gives you. The pleasure it gives you. The what? The pleasure it gives you. The pleasure. Yeah, No. That's the power of giving realization. Go ahead, Steve. You should know. Pleasure is not a power. Pleasure is what you are enjoying. But it's you have a power of Mahalakshmi. Huh? That's it? It's just the sustaining power. That's no power. The power of studying the Bible. Power means you have that power to do something. Redemption. The power to spread Sahajya. Huh? The power to spread Sahajya. That's the other way. Particular. Deep realization. To evolve. Huh? To evolve. What is it? To evolve. But to evolve is your own. Power is what you do to others. The whole thing I told you just now is to purify. You have the power to purify. How do you cure people? By purifying them. Alright? Now just think how you purify others. By talking to others, you can purify them. By touching others, you can purify them. By looking at them, you can purify them. One person who is a realized soul purifies the whole atmosphere. Your atmosphere is purified. Since I have come, it has been warm enough. You purify everything. You purify this light. Do you notice that? You awaken the light. Now what other powers you have? Raise Kundalini. Raise Kundalini. That's a vague thing. See, Kundalini is many powers, many-folded. You purify yourself. Others and yourself. Some more powers are there. Now come here. Let's have it. You all have those powers and you are not aware of them. This is the best part of it. Now, let's have it. The power to arrange time to suit your mother. What's this? The power to arrange Power over time. Huh? Arranging time to suit yourself. So that's not the power of Mahalakshmi. That's another one I'll tell you. Who does that? Balance. Huh? Balance. To keep equal the supreme part. What is it? It gives a balance between ego and superego. No, that's true. That is one of them. But that is Guru power. That is the Guru's power. Balance comes from Guru. You see, Mahalakshmi is water. So now you tell me. To cleanse. That's done now. One cleansing is done. Now what else water does? Quench the thirst. Huh? To satisfy. Now coming to the hot. It quenches the thirst, the spiritual thirst. You can quench the spiritual thirst of people. Tremendous power. Because when you give realization, that the seeking is over. Alright? Then another one. Now come along.
What are the powers? Think of the water. Nourishment. Nourish. You give spiritual nourishment to people through your power. Even if you are standing there, you are nourishing others. Then it's a solvent. You dissolve their ego, you dissolve their super ego. All these powers are your own now after realization. Just think of it. What else? Divinity. Huh? Divinity. Divinity. But that's very vague, because divinity is how to relate it with water people won't understand. So let us put it the other way around. What is it? To cool down emotions. What? To cool down emotions and consciousness. You become a cool down person. Very good. Very good. You become cool. Cool person. You have a cooling effect. Very good. What else? You can carry others. Huh? You can carry others. With you. You can very gently. And also drown some of them. Drown into the love, into the ocean. Alright? But you can also push them with 2 running jumps, alright? That also can be done. It has another very great quality, that water permeates into the smallest particle. It goes to the roots and it's sucked through the roots. So Mahalakshmi power, you just see the roots of a person, you just know where the problem comes from. Jump. Actually it is the awareness, it's the intelligence, it's the suck, the truth part of it, which gets enlightened. And you understand that now where is the problem, and you just go near the root and you are sucked through. You can be easily sucked through. You permeate. You see, when you are sitting near a person and you tell me, Mother, this is catching at the back, the person doesn't know. You have permeated. Your personality is permeated into that person. He doesn't know. You are permeated into that person. And you are feeling the roots. See, where is the problem? The water is flowing into that being. The divine water is flowing into that being. And the obstruction is felt through that divine water. And you can say that this is catching, that is catching. So the permeating. And the another one is the glistening of the water. Water glistens, so your skin starts glistening. Your skin becomes very radiant. And the last of all is the reflection. A person who sees you, sees his own reflection, he gets frightened. With me it happens sometimes. And I don't mean anything bad to anyone, but people are unnecessarily frightened of me because they see their reflection. So when they meet you, they see their reflection, they can be very aggressive because they see their reflection. They can be very hard on you because they see their reflection. And if it is clear-cut water, then you see the depth of the person. If you are clear-cut Sahajogis, they feel the depth, clean, and they can see through the spirit shine. These are the qualities of water. Is it enough? The more of that, I would say, especially in my body, the water acts as a buffer to protect the chakras. If I don't have water in the body, then I may have problem. So it acts as a buffer. Also it suits your epithelial cells, you can say, it suits your linings. You see,
If there's no moisture, you feel all these sinus troubles and all that. It suits everyone. And there are other types of powers of water which we know of. That when it comes out of your eyes, it expresses your compassion, your love, your emotions. That's the only thing out of all the elements which expresses emotions. Water power, I mean. Water has other qualities also, which physics people know, hydrostatics. It has the pressure. It has a pressure. And a person who exists like a Sahajyogi will definitely put a pressure on others. He will not aggress, but there will be a pressure and pressure. And another person, if he receives it, then he gets the advantage of it. But if he does not receive it, then he feels pressurized and he feels a little bit dominated. Your neighbors, your family people, in the beginning we feel, there's a pressure because the body achieves a kind of a weight. And that's how the Guru Tattva is formed out of it. And if there is salt, that's Guru principle, then the weight is even more. So today, for water, should really know that water is a very holy thing, and in our pujas also we use. Especially this thing signifies the Kundalini. That means the Kundalini is the water jar or the carrier, the Aquarius. And this is the age of the Aquarius. So how important is water? And the water is the carrier of divine love. It's the best carrier. And this is the time of the Aquarius, means the Kundalini is made of divine water. So the whole idea of celebrating today the Lakshmis, they is to understand that in us she has become a Mahalakshmi. And by that we have so many powers, of which we are not aware. I mean, we do not know also that we are realized souls. Some of us do not know. And that we have those powers within us that we can permeate into others. We can project our personality to others. We can find out what's wrong with them. We can find out about ourselves. We can go into ourselves. We can go into our permeation is like water is going flowing all the time. And this is a very important thing, that we should be aware of our powers that we have achieved. Then we start respecting ourselves. Then the Raja Lakshmi comes in, and then the Graha Lakshmi comes in, and everything comes with it when we become aware of what we have achieved, of our self-esteem, of our dignity. So this gives us dignity. Mahalakshmi gives us dignity. And that's how we start understanding the value of human dignity. We should have also then the idea of human dignity, that we cannot insult human dignity. Like people go on nagging others all the time. It's against logic. Or all the time asserting themselves about something, making everybody's life miserable, is against human dignity. You have to decorate another's life. You have to make it beautiful. You have to make it enjoyable and happy. Make everyone happy, not to nag all the time. If you nag, that's not a Graha Lakshmi. That's not a Graha Lakshmi. You should not nag. Do this, do that, stand up, what are you doing, stand this side, go move that side. It's all nonsense. You leave the person to do it. The human dignity is the most important. Must respect the human dignity. And that's possible because now you have got the Mahalakshmi power. Those who do not have dignity also will get it from you, because you are dignified now. If you have sense of dignity, you will never insult others' dignity.
For small things we insult. Like, why did you put the soap here? Why did you do this? Why did you do that? And the other side could be that others have no dignity, so they go on doing things just like animals. They both things are wrong. But one must respect, and respect brings the best results I've seen. That's the best results. Once you respect and love, then the trust is grown and one wants to keep the trust. And that's how the human dignity improves everywhere. We have to respect every Sahajya because we are all saints. To respect each other. Absolutely respect. You are all saints. I don't know if you realize what I'm saying. Each one of you is capable of giving realization to the whole world. Each one of you. And if we realize, then we must respect ourselves and respect others. Should not talk frivolously about others, make fun. And especially your mother. You can't take liberties with her. That is something one has to know. In the West is important. This is very important. That one has to know about it. The other day I was correcting somebody. So Hugo said that you are a very lucky person, that mother is correcting you, are very lucky that she's correcting you and telling you something. Because you're naive, you see, and that's why you start taking liberties. But first of all, you must respect the dignity of your mother. That's very important. And that gives you the greatest dignity. I'm telling you this because unless and until you do that, your growth cannot come up there. So that is a very important point. And like in India, supposing somebody is going to a temple, or they come to, now for example today, she has come, or somebody has come, they'll wear a nice dress. You see, you are going to a temple, and all the ornaments they'll wear, everything they'll wear. That is the day they are to present all their dignity. So one should not come with disheveled hair or things like that. That's not a good thing. Because all these things are important. How you respect, how you have to be dressed, how you have to be presentable. Because these things, some people say that, oh, we live on spirit. You see, we are tidy because we live on spirit. Spirit is the most tidy thing. It tidies everything, you see, it tidies everything. It goes into proper synthesis, proper concord, a complete beautiful music is created out of that. How can a chaotic person be called a spiritual man? Cannot. Anybody who is chaotic, whose house is chaotic, whose things are chaotic, must know there's something bhutish in that. Absolutely. But you should not be the other way around. That so meticulous that you eat others' heads. That's another side. So both things should not be there. And I go on insisting on this point because it's very important for ego-oriented people. Because they can become anything. The other day I was going on the King's Road and I was surprised what sort of dresses people are wearing. And they think that whatever we wear, we are. That means you must be monkeys if you wear such dresses and go about. If you believe in that, then you should be decent people. There should be decorum about it. So, today we have learned about Lakshmi's growth into Mahalakshmi. But it is not that when you grow into something, the rest of it is finished. It's not so. That some people think that we have become a spiritual personality now, Lakshmi Tattva is not there. It's not true. You have to be a decent person, properly dressed according to your status in life, the way you live. And there should be no, hypocrisy about it. No hypocrisy. By doing any nonsensical thing, like some people think becoming primitive or anything, you will impress others. You will never impress, you see. It's beggar's thing. See, by doing beggary, you will get some beggar's boots into you. So we are not to be beggars, neither we have to be sort of dandies, but we are certainly dignified people. We have our own sense of dignity, and we live with our own dignity. And that's how we should be. Pure, transparent, honest. Within ourselves we should be honest, absolutely honest. Water is so honest to itself.
You put anything into the water, it will show. Put any color, it will show. Put any mud, it will show. You have to be so honest to yourself. And the whole thing should work out to be a personality which is very congenial, beautiful, permeating, no doubt, but very beautifully enlightening. Because Mahalakshmi Tattva itself is enlightenment in our awareness. Such a person cannot be an idiot. If there's an idiot, he is not a surgeon. Definitely is not. An idiotic person cannot be a surgeon. Nitwits, absent-minded. All that has to go away. If you have to be Sahaja, you cannot be, oh, I know, and all that nonsense is not, should not be. The lakshanas, or what you call the symptoms, or you can say the, what can you say, lakshana, is the way you can make out a surgery. It should be like Lakshmi Putra, the son of Lakshmi, like a king. That doesn't mean that he has everything to himself, no. That doesn't mean that. King gives. His generosity is known by his. King is not known by how much he grabs, does he? He's a king means he gives. He's giving. Then he should be cool personality. He should not be frozen, he should be cool personality. Not hot tempered. Those who have hot temper, I've seen people, you see, here, they first take to violence. I mean, violence is something is out of question for surgeries. No question. If somebody beats you also, you are not to beat him. We have ways of beating them. But you are not to beat them back. You are not to resist them. But if you are a surgeon, you have no business to be violent to anyone. Even with your tongue. Some people are more with the tongue, provocative tongue. You must know that you must correct all these points. It's important. Because tomorrow you are going to show to the world what Sahaja Yoga is, not you. So we have to dedicate ourselves to our purification, to our glorification, because water glorifies, gives you glory. You are all looking so nice and glistening on your face, and I can see the Kanti Rupena Sosita. He said that, Ya Devi Sarvabhuteshu, Kanti Rupena, the glisten on the face, the light on. And that is there, I see in you all. It has already come. But it should be inside also. And that the person who is a realized soul, one doesn't have to vow for it. People just know he is a realized. You don't have to tell anyone, people just know the way he is. So many points we have covered today. I hope you will again listen to them, because see, Mataji's lecture goes from one ear and comes out from the other. Thank God we have a way of localizing it. I hope you people will take these tapes and listen to them every day, one by one. And also act, not planning in the paper or in the ear, but it should go in the heart. That's how you are all going to mature. Beautiful children. I'm just counting now. Again, CP will be elected for 4 years. And then I have to go. There's hardly 3 years it will pass away. And I won't be able to work so much in UK. The responsibility is such a lot on you people. I hope we'll celebrate some more Diwalis together. May God bless. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
தாயே, எங்களுக்கு லக்ஷ்மி தத்துவத்தை புரிய வைத்து எங்களுள் அதை நிலைநிறுத்தி அதன் மூலம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தத்துவத்தை நாங்கள் அடைவதற்கும் அதை பரிபூரணமாக உணர்ந்த நிலையில் எங்களின் அனைத்து வாழ்க்கை செயல்களும் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கு எங்களின் கோடானு கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தெரியாமல் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிக் கொள்வோம்.